Hi everyone, let's today have a discussion on the problems based on the Laplace transform method. Our last class we have studied Laplace transform method solution, derivation we have done, right? So same problem I have explained already. So again I have to repeat this problem. Okay, so here find the state transition matrix for the given matrix A is equal to they have given A matrix 0, minus 1, 2, minus 3 matrix, use Laplace transform method. If they ask particular name, you go through that method. Otherwise, which one you feel easy out of three methods, you can go through that problem. Okay. So here A matrix only given, right? What is the state transition matrix formula in the Laplace transform, or we can call it is a inverse Laplace also, because we are taking L inverse, right? Laplace inverse. Inverse Laplace method is also we call it. Okay. State transition matrix e raised to at is equal to Laplace inverse of Si minus A inverse x of 0 plus Laplace inverse of Si minus A inverse d into u of s. Okay. See, first part is what ZIR part, second part is what ZSR part. Because here there is no input, we call it as a zero input. Here there is no x term, so it is a zero state response. Okay. So here there is no input term, x term, nothing. Only A matrix is given. Go through only ZIR term. In this ZIR there is no x of 0 term. Only you have to consider Laplace inverse of Si minus A inverse. So we have considered only ZIR term. In that ZIR term x of 0 is not given. So we have to do Laplace inverse of Si minus A inverse. So first step is what? So u of t is also not given, so don't consider ZSR term, first part only. So first step is we are going to find Si minus A, then for that inverse and Laplace inverse. Okay. So here A matrix is 2 cross 2 is there, no problem, direct you can find the adjoint. Previous class already I said how to write adjoint directly. So first do Si minus A, S multiply 2 cross 2 identity matrix, because A matrix is a 2 cross 2 matrix. Okay. So this is what Si minus A, subtract these two matrix S1 minus 2 S plus 3. So directly you have to write the adjoint by considering these two elements reverse story, and these two elements sign opposite you have to consider. Okay. So here less is S plus 3, S plus 3 is S reverse order. Okay. S plus 3 and S. And here 1 is there, you have to take minus 1, and here is minus 2 is there, you have to write here 2. So 2 cross 2 matrix, directly you have to write adjoint. It is only applicable for the 2 cross 2 matrix, not for 3 cross 3. Okay. So direct adjoint you have written, right? So adjoint divided by determinant of Si minus A, that is what inverse, right? So Si minus A determinant, so we have to find the determinant, cross multiply S plus 1, S plus 2, this is what determinant. Okay, write inverse. Si minus A inverse is equal to adjoint of Si minus A divided by determinant. Okay, so remember one thing. So whatever you have to consider determinant, this is for Si minus A, not for the adjoint. Adjoint determinant ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Si minus A ಇದು ಈ matrix determinant ಬರಿಬೇಕು. Sometimes you are doing here wrong. Okay, confuse ಆಗುತ್ತಾ. So direct ಇದನ್ನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ matrix ನ ತಗೊಂಡು determinant ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Si minus A determinant ಮಾಡಬೇಕು divided by. So this is what inverse. So what is our state transition matrix formula? Laplace inverse of Si minus A inverse. So Laplace inverse of this is what Si minus A inverse. So I am considering S plus 3 divided by each term element is divided by the denominator term. So here we can't apply Laplace inverse for the each element, because S plus 3 divided by S plus 1 and into 1 divided by S plus 2. Okay, so we have to make it separate. Okay, there are two elements, right? So divided by S plus 1 and S plus 2, two elements are there. So two values are there, two roots are there. So we can't apply Laplace inverse directly for that. So 1 divided by plus 1 divided by, like this you have to do it separate, because two elements are there. So for this we have to apply partial fraction for the each element. Okay, first element togori partial fraction apply madri, S plus 3. Okay, is equal to A divided by S plus 1 plus B divided by S plus 2. Okay, find AB value here, and you will get AB value and write it here the first element. Similarly here AB value. Okay, third element, find the partial fraction AB value, and here also find the AB value. So see here first element I am considering here S plus 3 divided by S plus 1 S plus 2, A by S plus 1 plus B by S plus 2. So here take LCM.
S plus 3, s get cancelled, s plus 3 is equal to a and s plus 2 plus b into s plus 1. So put s is equal to minus 2 and minus 1, you will get a value and b value. So this is your first element, this is the first element, right? Next, similarly go for the second element, third element, and also for the fourth element. So substitute here 2 divided by s plus 1 minus 1 divided by s plus 2, first element partial fraction, a value to b value minus 1. Similarly, second element, third element, and fourth element. So now you can apply Laplace inverse for the each element. So Laplace inverse here equation ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Laplace inverse of 1 divided by s plus a. 1 divided by s plus ಏನು Laplace inverse ಆಗುತ್ತೆ e raised to ಇಲ್ಲೇನದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ a ಅದ ಅದರದ ಮೈನಸ್ and t e raised to minus at, right? 1 divided by s plus 1 s plus 2 whatever constant, a value is constant, okay? E raised to minus at. So illenada 2 divided by s plus 1 ada 2 into 1 divided by s plus 1, a value enada 1 ada 2 into e raised to minus t, right? Next second element minus 1 into e raised to minus a value enada 2 ada e raised to minus 2t. Similarly minus e raised to minus t plus e raised to minus 2t. Okay, similarly apply for the all four elements. So this is your Laplace inverse. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by s plus a ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾವ. in case s divided by s square plus a square, s square plus 2 square ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ s ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ cos ಬರುತ್ತೆ. cos ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೇನು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, and ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, 2 divided by s square plus 2 square. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕು. 2 divided by s square plus 2 square ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್. s divided by ಇತ್ತಂದ್ರೆ cos, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ divided by ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್. ಇವು ಮೂರೇ ಬರ್ತಾವ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. 1 divided by s plus a ಅಂತಂದ್ರೆ e raised to minus at, s divided by s square plus a square ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ cos, a divided by s square plus a square ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ 2 ಇರಬೇಕು, s square plus a square, s raised to 2 ಅದ, ಇದರ ಇದೆ sin, cos and sin. You have to remember these three Laplace inverse formula. Okay, see next problem here. Obtain the time response of the following vector matrix differential equation. Time response ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x of t. Remember time response ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, x of t. Find the x of t means find the solution for the given state model. Find the solution means x of t. How to find x of t here? Here they are given x dot is equal to ax plus bu, y is equal to cx. A matrix ಕೊಟ್ಟಾರ, b ಕೊಟ್ಟಾರ, c ಕೊಟ್ಟಾರ. See here b matrix and where u of t and a unit step input. u of t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ previous subject na. Unit step, ramp step, parabolic. Okay, unit means input u is equal to 1. Input is equal to 1. Okay, and the initial conditions are x1 is 0, x2 is also 0. x1 of 0, x2 of 0 is 0. See here, x of t time response kelara, you can apply Laplace inverse, Cayley Hamilton, whatever, but no, we have studied only Laplace inverse. So I am going to apply Laplace inverse for this x, finding the x of t. You know the x of t formula in the Laplace transform method. Okay, b kotara, c kotara, initial term kotara. So ABC value you have to write it, ABC matrix write it. Okay, so see here I have given this is wrong, this is not e raised to at, this is x of t. Remember here I have written wrong. X of t is equal to Laplace inverse of si minus a inverse x of 0 plus Laplace inverse of si minus a inverse b into u of s. First term is ZIR, second term is ZSR. ಎರಡು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ x1 x2 is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ x of 0 ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, b ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇನ್ಪುಟ್ u ಎಷ್ಟದ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, u of t is a unit step ಅಂದ್ರೆ 1 ಅದ, unity means 1. So u is equal to 1 ಕೊಟ್ಟಾರ, b ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. So ZIR plus ZSR full equation have to consider for the x of t. So remember second equation ಒಳಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? si minus a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ b ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ u of s ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ZIR ನಾಗ ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ si minus a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐತಿ. si minus a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
ಇದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. Okay, whatever inside is there, S I minus A inverse B matrix multiply ಮಾಡಬೇಕು, U of S multiply ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಮೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ e raised to at ಅಲ್ಲ, ಇದು x of t ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು adjoint divided by determinant. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ x1 ಸಿಯರ್ x1 x2 ಎರಡು ಅದಾವ. ಸೊ x1 ಆಫ್ 0 x2 ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ, 0 ಅದ. ಸೊ x ಆಫ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ x1 of 0 x2 of 0. So Laplace inverse of Si minus A inverse ಗೆ x of 0 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 0 only. So ZIR full equation you will get 0 term. So next go for the ZSR term. Okay, ZSR formula ಬರೀ Laplace inverse of Si minus A inverse B into U of S. So Si minus A inverse already ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನ equation ತಗೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ B matrix ಏನದ 0 and 1 ಅದ, multiply ಮಾಡ್ರಿ. U of S ಅದ ಏನದ, U of S is equal to U of T. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, given equation, given problem. U of t ಏನದ, U of t is a unit step. U of t is equal to 1, right? U of t is equal to 1, but in the formula what is there? In the formula U of s ada, see U of s ada here. So given is U of t is equal to 1. U of s ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. U of t becomes U of s ಅಂದ್ರೆ U of t is equal to 1. So U of s is equal to 1 divided by s. Is it getting? U of t is equal to 1. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ U of s ಬೇಕಾಗಿದೆ. U of t ಇದ್ದಿದ್ದು U of s ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 by s ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ U of t is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ZSR ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರ. U of t is equal to 1. So U of s take is here 1 by s. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ರೋ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್. ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 1 divided by s plus 2 into s plus 3. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, minus 6 ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ s ಇಂಟು 1. Yes, right? So ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಓಡುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1 by s, 1 by s ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ರೋ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ 1 by s. Is it getting 1 into 1 by s, 1 by s into s plus 2 s plus 3. Next 1 s into s divided by s plus 2 s plus 3 into 1 by s is equal to 1 divided by s plus 2 s plus 3. Is it getting? Next, ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ expansion method. A b value, find a b c value here, a b value, and now find the Laplace inverse. This is 1 by s ada, 1 by s inverse ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? 1 by s inverse ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತೈತಿ. 1 divided by s plus 2 ada, e raised to minus 2t. Here e raised to minus 3t. Here e raised to minus 2t, and here e raised to minus 3t. This is what ZSR. So here they asked response. Okay, state response means x of t. Right, full x of t is equal to ZIR plus ZSR. ZIR 0 ada, only ZSR, whatever ZSR you got here, write it now. So y of t is equal to C matrix 1 0 ada, x1 x2 ada. So multiply madri, this one you will get only x1 of t. So you will end the first element is x1, second element is x2. Only first element you have to consider y of t is equal to x1. X1 another x is equal to x1 and x2. This is x1, right?